Today's topic is optical isomerism. What are optical isomers? Compounds having same molecular formula but differ in spatial arrangement of atoms or groups. Optical isomers have all properties same. They have same physical as well as chemical properties but differ in the rotation of plane polarized light. So what is this plane polarized light? A light from a source is allowed to pass through a prism, a special type of prism. It is called Nicol prism. When the light rays are passed through this Nicol prism, you will get light radiations which vibrate in only one plane. ఇవన్నీ ఇటు నుంచి వెళ్ళి ఇటువైపు వచ్చినప్పుడు ఒక ప్లేన్లో మాత్రమే వైబ్రేట్ అయ్యేటువంటి రేడియేషన్స్ రావటం అనేది జరుగుతుంది. వీటిని మనం ప్లేన్ పోలరైజర్ లైట్ అంటాం. ప్లేన్ పోలరైజర్ లైట్. ఈ ప్లేన్ పోలరైజర్ లైట్ని మనం ఏ సబ్స్టెన్స్ అయితే ఆప్టికల్ ఐసోమెరిజంని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందని చెప్పుకున్నామో ఆ సబ్స్టెన్స్లోంచి ఈ ప్లేన్ పోలరైజర్ లైట్ని మనం పంపటం జరుగుతుంది. ద ప్లేన్ పోలరైజర్ లైట్ ఈజ్ పాస్డ్ త్రూ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈజ్ optically active. Suppose the substance present here is optically active. It rotates the plane polarizer light either to clockwise or anti-clockwise. Suppose if light passes through it and it rotates like this in this direction, ee vidhanga rotate. It is a clockwise rotation. ఇలా వచ్చినటువంటి లైట్ ఈ విధంగా రొటేట్ అవుతుంది. దీన్ని మనం డెక్స్ట్రో రొటేటరీ అంటాం. స్మాల్ డీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, లేదు ప్లస్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అలాగే ఇలా వచ్చిన రైట్ ఇటువైపు కనుక తిరిగినట్లయితే ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, దిస్ ఈజ్ యాంటీ క్లాక్-వైజ్. The substance which rotates the plane polarizer light towards anti-clockwise direction is called levorotatory, L or minus. Dextrorotatory is represented by D, levorotatory is represented by L, dextro positive, levo minus negative. Okay. Then what is the essential condition for a compound to exhibit optical isomerism? Optical isomerism exhibit చేసే కాంపౌండ్ ఎలా ఉండాలి? Compounds having at least one asymmetric carbon. కనీసం ఒక asymmetric carbon ఉండాలి. Compounds having at least one asymmetric carbon will exhibit optical isomerism. Then what is a asymmetric carbon? మనందరికీ తెలుసు కార్బన్ ఈజ్ టెట్రావాలెంట్. అసిమెట్రిక్ కార్బన్ అంటే ఏంటి? కార్బన్ అటాచ్డ్ టు 4 different atoms or groups. A carbon attached to 4 different atoms or groups is called asymmetric carbon. For example, you take CH3, CHOH, COOH. This carbon is asymmetric carbon. ఈ కార్బన్ చూసినట్లయితే మనకి ఒకవైపు H ఉంది, ఒకవైపు CH3 ఉంది, ఒకవైపు OH, ఇంకోవైపు COOH. సో ఈ కార్బన్ మనం ఏంటంటే asymmetric కార్బన్ అంటాం. ఎందుకంటే ఈ కార్బన్కు ఉన్న 4 గ్రూపులు వేరు. ఇలాంటి కార్బన్ ఉన్నదాన్ని మనం asymmetric కార్బన్ అంటాం. ఏ కాంపౌండ్లో అయితే ఈ కార్బన్ ఉంటుందో ఆ కాంపౌండ్స్ ఆప్టికల్ ఐసోమెరిజంని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాను. ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్, it is optically inactive because it has no asymmetric carbon. Here this carbon is attached to 3 similar hydrogens, 2 similar hydrogens and 2 oxygens. So it is optically inactive. But it is its name is a lactic acid, which is optically active. It can rotate the plane polarizer light. It can rotate the plane polarizer light. This lactic acid, it is called a dextrolactic acid because it can rotate the plane polarizer light towards clockwise direction. Then what is a levolactic acid? Levolactic acid is exactly its mirror image. Suppose మనం కనుక ఇక్కడ మిర్రర్ పెట్టినట్లయితే మనకి ఇక్కడ OH కనపడుతుంది, పైన CH3, H దూరంగా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఎ COH. దీన్ని మనం ఏమంటే లాక్టిక్ యాసిడ్ L అంటాం. ఈ రొటేషన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఏం చేస్తారంటే H2OH క్లాక్ వైజ్ కనుక ఉంటే డెక్స్ట్రో అని, ఈ రొటేషన్ని కూడా మనం తక్కువ మాలిక్యులార్ వెయిట్, లో మాలిక్యులార్ వెయిట్ ఉన్నటువంటి గ్రూప్ మీద నుంచి తిప్పాలి. అంటే ఇక్కడ CH3 అనే దానికి తక్కువ మాలిక్యులర్ వెయిట్, COH ఎక్కువ మాలిక్యులర్ వెయిట్, కాబట్టి అలా పైనుంచి తిప్పినప్పుడు ఈ రొటేషన్ కనుక మన క్లాక్ వైజ్ కనుక ఉన్నట్లయితే డెక్స్ట్రో అని, ఈ H2OH యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కనుక ఉన్నట్లయితే లీవో అని, డెక్స్ట్రో అని ప్లస్తో, లీవోని మైనస్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో నౌ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ two optically active dextro and levo forms. These 2 lactic acids have all properties same, physical as well as chemical properties. Physical properties like melting point, water solubility, boiling point, etc. అలాగే కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ due to COH, chemical properties due to OH, every property same, but they differ in the rotation of plane polarizer light. One can rotate the plane polarizer light towards clockwise and another rotates the plane polarizer light anti-clockwise. One is called dextro form and another one is called levo form. One more important thing, the magnitude of rotation is also same. అంటే ఇది క్లాక్ వైజ్ ఎంత రొటేట్ చేస్తుంది, ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంతే రొటేట్ చేస్తుంది, కానీ సైన్ మారుతుంది, ఆపోజిట్ సైన్. నౌ వాట్ ఆర్ ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్? మనం ఈ మాలిక్యూల్ తీసుకొచ్చి దీని మీద ఉంచినట్లయితే, దీని మాలిక్యూల్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇలా తీసుకొచ్చి ఇలా పెట్టినట్లయితే మనకి OH అనేది H మీద, ఈ H అనేది OH మీద పడుతుంది. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ సూపర్ ఇంపోజబిలిటీ. సో ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ని మనం ఇలా డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఎలాగంటే 2 నాన్ సూపర్ ఇంపోజబుల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్, 2 నాన్ సూపర్ ఇంపోజబుల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్. 2 non superimposable mirror images are called optical isomers, or also called enantiomers. 2 non superimposable mirror images are called optical isomers or enantiomers. అయితే డెక్స్ట్రో అండ్ లీవో నేనేం చెప్పాను, మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్. ఈ రెండింటిని కూడా ఈక్వల్ అమౌంట్స్లో మనం మిక్స్ చేసాం. ఆ మిక్సర్కి ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ ఉండదు. దట్ మిక్సర్ ఈజ్ కాల్డ్ రెజిమిక్ మిక్సర్ అంట. అండ్ ఈక్విమోలార్ మిక్సర్ ఆఫ్ D and L forms, an equimolar mixture of D and L forms is called a racemic mixture, which is represented like this, racemic mixture, which is optically inactive.
ఈ రెండింటిని సమాన భాగాల్లో కనుక కలిపినట్లయితే అది ఆప్టికల్ యాక్టివిటీని ఎగ్జిబిట్ చేయదు. ఆ మిశ్రమాన్ని మనం రెజిమిక్ మిక్సర్ అంటాం. ఎందుకని చేయదు అంటే రొటేషన్ డ్యూ టు వన్ ఫామ్ ఈజ్ కాంపెన్సేటెడ్ బై రొటేషన్ డ్యూ టు ఎనదర్ ఫామ్. అంటే ఇది క్లాక్ వైజ్ ఎంత తిప్పిందో ఇంకోటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంతే తిప్పుతుంది కాబట్టి ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ ఉండదు. కాబట్టి నౌ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ 3 ఫార్మ్స్. One is a dextrolactic acid, another one is a levolactic acid. These two are optically active. One rotates the plane polarizer light towards clockwise and another rotates the plane polarizer light towards anti-clockwise. And third one is an equimolar mixture of these two, dextrolactic acid and levolactic acid, which is optically inactive. So lactic acid, which is optically inactive, is called racemic mixture or DL lactic acid or plus or minus lactic acid. Example of optical isomerism is tartaric acid. So you observe this tartaric acid, it has 2 asymmetric carbons, this one and this one. This carbon is attached to H, OH, COOH and the remaining part. And it is also H, OH, COH and the remaining part is different. So it has 2 asymmetric carbons. Now observe the rotation from H to OH, it is clockwise. And again H to OH, it is also clockwise. So this tartaric acid is called dextrotartaric acid. And another one is levotartaric. Here H2OH anti-clockwise and H2OH anti-clockwise. What happens here? The 2 carbons rotation is in the same direction, which means rotation due to upper half is strengthened by rotation due to lower half. Because both the rotations are in clockwise. And paina carbon clockwise, kinda carbon clockwise. అంటే దీన్ని ఇది సపోర్ట్ చేస్తుండగా చెప్పుకోవచ్చు, అలాగే దీన్ని ఇది సపోర్ట్ చేస్తుండగా చెప్పుకోవచ్చు. సో టార్టారిక్ యాసిడ్ 1, టార్టారిక్ యాసిడ్ 2, both are optically active. One is a dextro, which rotates the plane polarizer light towards clockwise and another one towards anti-clockwise. Now an equimolar mixture of these two, which is called racemic mixture, which is optically inactive, DL or plus or minus. దీన్ని మన racemic mixture అంటాం. So one more tartaric acid is also there. This is another tartaric acid called mesotartaric acid. The third form, mesotartaric acid. Observe here also there are 2 asymmetric carbons. This one is asymmetric, this one is asymmetric, but it is optically inactive. అదేంటంటే ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్ ఉంటే ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ ఉండాలి కదా. మరి ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ లేదు. ఇది ప్లేన్ పోలరైజర్ లైట్ని రొటేట్ చేయలేదు. ఎందుకని రొటేట్ చేయలేదు అంటే చూడండి, ఇక్కడ H2OH ద రొటేషన్ ఈజ్ క్లాక్ వైజ్, సేమ్ రొటేషన్ సెకండ్ హాఫ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. అండ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే రొటేషన్ డ్యూ టు అప్పర్ హాఫ్ ఈజ్ కాంపెన్సేటెడ్ బై రొటేషన్ డ్యూ టు లోవర్ హాఫ్. 2 సమానంగా ఉండబట్టి దీనికి ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇట్ ఈస్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్. దానికి కారణం ఏం చెప్తాము అంటే ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటే ఒక మాలిక్యూల్ని మనం మధ్యలో కట్ చేసినప్పుడు
రెండు సమాన భాగాలు కనుక వచ్చినట్లయితే దానికి ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉన్నట్టుగా చెప్తాం. అంటే దీన్ని ఇలా కట్ చేసి ఫోల్డ్ చేస్తే COH మీద COH, కార్బన్ మీద కార్బన్, H మీద H, OH మీద OH, రెండు సమాన భాగాలు ఉన్నాయి. ఇలా ఉంటే దాన్ని ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటాం. కాబట్టి దీనికి ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్స్ ఉన్నప్పటికీ డ్యూ టు ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఇట్ ఈస్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్. దిస్ ఫార్మ్ ఈస్ కాల్డ్ మెసోఫార్మ్ అండ్. సో ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ ఎగ్జిబిట్ చేయాలి అంటే మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటి అంటే ఎసిమెట్రీ ఒక్కటి సరిపోదు. ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్స్ ఉన్నంత మాత్రాన ఆప్టికల్ యాక్టివిటీని ఎగ్జిబిట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. కాబట్టి ఎసిమెట్రీతో పాటుగా మనకేం జరగాలి అంటే ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండకూడదు. అంటే ఒక ప్లేన్లో కట్ చేసినప్పుడు రెండు సమాన భాగాలు రాకూడదు. అలాగే సమ్ మాలిక్యూల్స్ దే హ్యావ్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. అంటే సెంటర్లోంచి వెళ్ళేట్టు కనుక కట్ చేస్తే 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ వస్తాయి. అలా వచ్చినట్లయితే దానికి కూడా ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ అనేది ఉండదు. అంటే ఇక్కడ జరగాల్సింది ఏంటి అంటే ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్ ఉండాలి, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండకూడదు, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండకూడదు. అలాంటి పరిస్థితిని మనం ఏమనాలి అంటే కైరాలిటీ అనాలి. సో వీ నీడ్ ఎ కైరాల్ కార్బన్, దట్ ఈస్ a carbon attached to 4 different atoms or groups, and it should lack of plane of symmetry and center of symmetry. కాబట్టి కార్బన్కి 4 గ్రూపులు వేరుగా ఉండాలి. అండ్ ఇట్ షుడ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, అంటే మధ్యలో కట్ చేసే 2 సమాన భాగాలు రాకూడదు. అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, సెంటర్ నుంచి పోయేట్టుగా కట్ చేస్తే 2 సమాన భాగాలు రాకూడదు. అలాంటి కాంపౌండ్ మనం ఏమంటాము అంటే కైరాల్ కాంపౌండ్ అంటాం. అండ్ ద కార్బన్ ఈజ్ కాల్డ్, సచ్ ఎ కాంపౌండ్ ఈజ్ కాల్డ్ కైరాల్ కాంపౌండ్. అండ్ ద కార్బన్ ఈజ్ కాల్డ్ కైరాల్ కార్బన్ ఆర్ కైరాల్ సెంటర్ అంటాం. కనుక మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే టార్టారిక్ యాసిడ్ అనేది 4 ఫామ్స్లో దొరుకుతుంది. ఒకటి ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ డెక్స్ట్రో, ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ లీవో, అండ్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ రెజిమిక్, అండ్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ మెసోఫార్మ్. సో 4 ఫామ్స్లో దొరుకుతుంది. అయితే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రెజిమిక్ మిక్సర్ అండ్ మెసోఫార్మ్? Racemic mixture is optically inactive due to external compensation. Racemic mixture is optically inactive due to external compensation. అంటే మనం సమాన భాగాల్లో డెక్స్ట్రో అండ్ లీవో కలుపుతున్నాం. అంటే రొటేషన్ డ్యూ టు డెక్స్ట్రో ఫార్మ్ ఈజ్ క్యాన్సిల్డ్ బై రొటేషన్ డ్యూ టు లీవో ఫార్మ్. బట్ మెసోఫార్మ్ ఈజ్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్, దట్ ఈజ్ డ్యూ టు ఇంటర్నల్ కాంపెన్సేషన్. అంటే ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివిటీ రెసైడ్స్ విసిన్ ద మాలిక్యూల్. ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివిటీ అనేది మాలిక్యూల్ లోపలనే ఉంది. దానికి కారణం ఏంటంటే ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఆర్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ఇంకొకటి క్లియర్గా మనం చెప్పొచ్చు ఏంటంటే రెసెమిక్ ఫార్మ్ కెన్ బి ఐసోలేటెడ్, కెన్ బి సపరేటెడ్ ఇంటూ డెక్స్ట్రో అండ్ లీవో ఫార్మ్స్. మనం కావాలంటే సపరేట్ చేయొచ్చు రెజిమిక్ మిక్సర్ని డెక్స్ట్రో అండ్ లీవో ఫార్మ్స్గా, బట్ వీ కెనాట్ సపరేట్ ఇంటూ ఆప్టికల్ యాక్టివ్ మెసోఫార్మ్స్. సపరేట్ చేయడం చాలా కష్టమవుతుంది, ఎందుకంటే దీనిలో ఏమీ లేదు సపరేట్ చేయడానికి. ఆ మాలిక్యూలే ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్. కాబట్టి మొత్తం 4 ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. టార్టారిక్ యాసిడ్ 1, 2, డెక్స్ట్రో అండ్ లీవో, రెజిమిక్ టార్టారిక్ యాసిడ్, మెసోటార్టారిక్ యాసిడ్. ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఈజ్ observe 1 and 3. Here the configuration around first carbon, I mean first asymmetric carbon, in both cases is same. That is a dextro and meso. There is a difference in configuration at second asymmetric carbon. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ హెచ్ ఉంటే ఇక్కడ OH ఉంది, OH ఉంటే హెచ్ ఉంది, కానీ ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర సేమ్. అలాగే అబ్జర్వ్ 2 and 3, I mean L and meso. Here the configuration at second asymmetric is same, first asymmetric is different.
ఇక్కడ చూడండి సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్, ఓహెచ్ ఎక్కడ ఉంది, హెచ్ ఎక్కడ ఉంది అలాగే ఉంది, కానీ ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక 1 and 3, 2 and 3, these are called diastereomers. These are called diastereomers. Diastereomers అంటే ఏంటండి? వాట్ ఆర్ diastereomers? Optical isomers which have similar configuration at one carbon, and different configuration at another carbon are called diastereomers. ఒక కార్బన్ దగ్గర సేమ్ అరేంజ్మెంట్, సేమ్ స్పేషల్ అరేంజ్మెంట్ ఉండి వేరే కార్బన్ దగ్గర ఆ స్పేషల్ అరేంజ్మెంట్ కనుక మారితే వాటిని మనం ఏమనాలి? డయాస్టీరియోమర్స్. విచ్ హ్యావ్ సిమిలర్ కాన్ఫిగరేషన్ అట్ వన్ కార్బన్ అండ్ డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ అట్ అనదర్ కార్బన్ ఆర్ కాల్డ్ డయాస్టీరియోమర్స్. వన్ మోర్ థింగ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ హ్యావ్ ఆల్ ప్రాపర్టీస్ సేమ్ like physical and chemical, but diastereomers differ in physical as well as chemical properties. Diastereomers differ in physical and chemical properties. One more very important thing, an organic compound having n different asymmetric carbons. An organic compound having n different asymmetric carbons, అంటే ఆ asymmetric carbons వేరుగా ఉండాలి. అంటే ఒక కార్బన్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి సేమ్ గ్రూప్స్ ఇంకో కార్బన్ దగ్గర ఉండకూడదు. లైక్ టార్టారిక్ యాసిడ్. అంటే టార్టారిక్ యాసిడ్ విషయంలో ఏమైంది అంటే ఈ కార్బన్ చుట్టూ ఏ గ్రూప్స్ అయితే ఉన్నాయో ఈ కార్బన్ చుట్టూ కూడా అవే గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. అలా ఉండకూడదని n డిఫరెంట్ asymmetric కార్బన్స్ ఉన్నట్లయితే that compound will exhibit 2 power n optically active forms. And 2 power n minus 1 racemic mixtures. కాబట్టి ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో వేరుగా ఉండాలి, సిమిలర్గా ఉండకూడదు. అలాంటివి n డిఫరెంట్ అసిమెట్రిక్ కార్బన్స్ ఉంటే 2 power n ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ ఫార్మ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అనుకున్నట్లయితే 2 స్క్వేర్ అంటే 4 ఆప్టికల్ యాక్టివ్ ఫార్మ్స్, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 2 ఆర్ డెక్స్ట్రో అండ్ 2 ఆర్ లీవో. 2 power n minus 1, 2 power 1, 2 power 1 means 2, 1 dextro, 1 levo, 1 racemic form, another dextro, another levo, and one more racemic form. సో n డిఫరెంట్ అసిమెట్రిక్ కార్బన్స్ కనుక ఉంటే మనకి 2 power n minus 1 రెసిమిక్ మిక్సర్స్ ఉంటాయి. మన గ్లూకోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరికీ తెలుసు. గ్లూకోజ్, వాట్ ఈస్ ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ గ్లూకోజ్? C6H12O6. దిస్ గ్లూకోజ్ హ్యాస్ 4 different asymmetric carbons. This molecular formula has 4 different asymmetric carbons, which means 2 power 4. 2 power 4 means 2 into 2 into 2 into 2. How much it is? 16. So 16 optically active forms, and 2 power 4 minus 1. How much it is? 2 cube, that is 8. 8 racemic mixtures. Okay.